Hello there, my name is Giusto Traina. I am a full professor of Roman history, both in the University of Sorbonne Université, Paris, France, and in the Università del Salento in Lecce, southeastern Italy. I'm involved since more than 3 years in a project organized within the IBSU, and this is a very amazing project because it gives the opportunity for a dialogue between specialists in history or archaeology and theorists of political sciences. The goal of the project we are carrying on today, we are intervening at a conference on Georgia at the crossroads of empire. It's using the example of ancient Iberia, then Georgia, as a good example for a theory of empires and balance of power that does not only depends on the dialectics controller and controlled, but also as a general way of reconsidering the variable geometry of geopolitics. I am personally a professor of ancient history, but I think it is very stimulating to consider at the whole, at a more general scale, the new approaches less classical. And I also think that it is particularly useful to contribute each from his own background, because sometimes historians or philologists or archaeologists do not focus on the general issues, whereas specialists in international relations of political science cannot always focus on the problems of the evidence. I think that IBSU is giving a good example to find a new language in the development of this kind of studies, which is much more fruitful than the sheer tradition of post-colonial studies and all this sort of things. My name is Immacolata Eramo, Imma for the Friends. I am a research and professor in the University of Bari, south of Italy, where I'm teaching classical philology. This is the first time for me to stay here in Tbilisi, in Georgia, and I'm very glad to participate to a conference about the key role of Georgia in the chessboard of the relationships of the territories, not only of the Asia but also of the Europe. And today we examine the presence of the Caucasian peoples in the chessboard of the relationships of the other countries. I'm very glad to stay here in Tbilisi, in Georgia, because today we focused on the role of Caucasian peoples in the past and in the present, probably in the future, in the chessboard of relationship between Asia and Europe. And regarding my presence, the role and the key role of the ancient Georgian peoples in the relationship between Rome and Persia in the 5th and 6th century AD.
focusing on the author Procopius of Caesarea, who was eyewitness of this period, and I think that the past would be a very good site to judge and to consider also the present events and the present evolution of the relationship of the peoples. მოგესალმებით, დღეს გვაქვს განსაკუთრებული დღე და პატივი მივიღოთ სტუმრები როგორც უცხოეთიდან, ასევე საქართველოდან, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას პროექტში, რომელიც სათაური არის საქართველოს იმპერიების გზაჯვარედინზე. პროექტი დაფინანსებულია რუსთაველის ფონდის ფუნდამენტური გრანტების კატეგორიით და ერთ-ერთი ამ გრანტის პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა იყო, რომ ჩაგვეტანებინა კონფერენცია, რომელიც უნდა ყოფილიყო საერთაშორისო და სხვადასხვა ექსპერტების აზრის გამოთქმის და გაცვლის შესაძლებლობა მოეცა ჩვენთვის. ჩვენ წარმატებული დღე გვაქვს დღეს, იმიტომ რომ ჩამოვიდნენ ექსპერტები საფრანგეთიდან, იტალიიდან, აზერბაიჯანიდან, ირანიდან, კატარიდან, პოლონეთიდან და ძალიან გასახარელია, რომ ქართველი მეცნიერებიც იღებენ მონაწილეობას ამ პროექტში. ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები გაკეთდა, როგორც საქართველოს წარსული ისტორიის შესახებ, ასევე თანამედროვე პოლიტიკური პროცესების განხილვის თვალსაზრისით. პროექტი ეხება საკითხს, რომელიც ძალიან აქტუალურია, ეს არის იმპერიებისა და საქართველოს ურთიერთობების საკითხი, რომლის კვლევა საქართველოში პირველად დაიწყო სხვათა შორის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ამ თვალსაზრისით ძალიან საგულისხმოა, რომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შედგა კურსი იმპერიები და იმპერიალიზმი და სწორედ ეს იყო სულისჩამდგმელი, წლების განმავლობაში იკითხებოდა ეს კურსი. სწორედ ამ კურსის საფუძველზე შეიქმნა ახალი პროექტი, რომელშიც მონაწილეობენ, არა თუ წარსულში, დღესაც მონაწილეობენ უცხოელი ექსპერტები და სწორედ ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო შეხვედრა მოხდა წელს, შესაძლებლად ჰქონდა შესაძლებლობა უცხოელი ექსპერტების მოწვევის. ახალი პროექტი იყო, რომელიც ამ პროექტის გაგრძელებაა, გამოიკვლია საქართველოს იმპერიების გზაჯვარედინზე. გადაჭარბებულად არ მეჩვენება, რომ ვთქვა, რომ შავი ზღვის უნივერსიტეტი ამ თვალსაზრისით პიონერია კვლევების და ჩვენ ღმად და საფუძვლიანად ვსწავლობთ იმ ხანგრძლივ ისტორიას, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ურთიერთობებს ძლიერ და გავლენიან სახელმწიფოებთან და რომლებიც ძალიან ხშირად საქართველოს მომავალს წყვეტდნენ. ევროპა არის ის შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომელიც ისტორიულად მტკიცდება, რომ ყოველთვის ესწრაფოდა იბერიადს და ლაზიკაც რომაულ სამყაროსთან გაერთიანებას და ამ სამყაროს თანამეგობრობაში ყოფნას.